Good morning, friends. BSc Part 2, Semester 3, Paper number 5, Physical Chemistry. The name of the topic is Electrical Conductivity. Now we proceed further towards the migration of ions, or it is called as Hittorf's rule, or called as transport number. So if you consider a cell in which there are two electrodes, and this is the electrolyte in this cell. This is the cathode negatively charged electrode. This is the anode positively charged electrode. Both electrodes are connected here. And here is the electrolyte. Suppose there is the electrolyte HCl. And when the process of electrolysis takes place, this electrolyte break into its ions H plus plus Cl minus. So H plus are positively charged ions. Cl minus are negatively charged ions. So this positively charged ions moves towards negatively charged cathode. This negatively charged ions moves towards positively charged anode. So there is a movement of ions in the solution takes place, and the current flowing through this cell, it totally depends on speed of that ion. So whatever may be the speed of positive ion, whatever may be the speed of anion, so total current of the solution depends upon speed of that ion. So amount of current carried by each ion is not same. So out of total current पैकी पॉझिटिव्ह आयन किती करंट कॅरी करतो, टोटल करंट पैकी निगेटिव्ह आयन किती करंट कॅरी करतो, ह्याच्या व्हॅल्यूज सेम नसतात, ह्या वेगवेगळ्या असतात. म्हणून इथं म्हटलेलं आहे अमाऊंट ऑफ करंट कॅरीड बाय इच आयन इज नॉट सेम. इट डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड, त्याच्या स्पीडवर अवलंबून असते. फास्टर मुव्हिंग आयन विल कॅरी ग्रेटर करंट ऑफ द टोटल करंट. स्लोअर मुव्हिंग आयन कॅरी लेस करंट आउट ऑफ द टोटल करंट. जे काही फास्टर मुव्हिंग ह्या सोल्युशनमध्ये आयन्स असतात ते जास्तीत जास्त करंट कॅरी करतात, आणि हे स्लोअर मुव्हिंग आयन्स आहेत ते लेस करंट कॅरी करतात. समजा आपण आता म्हटलं यू प्लस स्पीड ऑफ कॅटायन. हे जे कॅटायन आहे ह्या कॅटायनचं स्पीड आपण यू प्लस म्हटलं. सिमिलरली यू मायनस स्पीड ऑफ एनायन, एनायनचं स्पीड यू मायनस म्हटलं. सो फ्रॅक्शन ऑफ द टोटल करंट कॅरीड बाय कॅटायन. आता एका कॅटायननं ह्या टोटल करंटपैकी किती फ्रॅक्शन करंट कॅरी आउट केला. सो फ्रॅक्शन ऑफ द टोटल करंट कॅरीड बाय कॅटायन इज इक्वल टू करंट कॅरीड बाय कॅटायन डिवायडेड बाय टोटल करंट कॅरीड बाय बोथ दी आयन्स. म्हणजे एक वर्तुळ आहे, त्या वर्तुळाचे 4 भाग केले आणि 4 भागापैकी एका भागाची किंमत जर आपण विचारली तर काय करतो आपण 1/4 असं करतो. तसंच इथं ह्या टोटल करंटपैकी पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह आयननं जो करंट कॅरी केला त्या टोटल करंटपैकी एका पॉझिटिव्ह आयननं किती करंट कॅरी केला. सो करंट कॅरीड बाय कॅटायन, त्या कॅटायननं कॅरी केलेला करंट डिवायडेड बाय टोटल करंट कॅरीड बाय बोथ दी आयन्स. म्हणून आपल्याला काय मिळतं इथं, दॅट इज करंट कॅरीड बाय कॅटायन, दॅट इज यू प्लस आपण म्हटलेलं आहे म्हणजे स्पीड, आणि करंट टोटल करंट कॅरीड बाय बोथ दी आयन्स दॅट इज यू प्लस प्लस यू मायनस. यू प्लस स्पीड ऑफ कॅटायन प्लस स्पीड ऑफ एन. सो यू प्लस divided by u plus plus u minus, that is equal to t plus, and this t plus is called as transport number of positive ion, or transference number of positive ion, or Hittorf's number of positive ion. So the term that is migration of ions, so migration of ion takes place, it is related to speed, and if you denote u plus minus speed of cation and nn, the transport number of positive ion becomes u plus divided by u plus plus u minus. Similarly, fraction of the total current carried by nn, एका निगेटिव्ह आयननं टोटल करंटपैकी किती करंट कॅरी आउट केला. सो करंट कॅरीड बाय anion, त्या anion कॅरी केलेला करंट डिवायडेड बाय टोटल करंट कॅरीड बाय बोथ द आयन्स. सो करंट कॅरीड बाय anion डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ दॅट आयन, स्पीड ऑफ द anion denoted by letter u minus, and total current carried by both the ions it indicates positive and negative ion. So u plus plus u minus, that is equal to t minus. So t minus, that is transport number of negative ion, that is equal to u minus divided by u plus plus u minus. Transport number of positive ion t plus, that is equal to u plus divided by u plus plus u minus. So this is about the transport number. Therefore, how to define the transport number? Transport number or transference number or Hittorf's number, काही शब्द परीक्षेमध्ये वापरला जाऊ शकतो, is defined as fraction of the total current carried by that ion. That ion indicates it may be positive or it may be negative. So transport number of positive ion,
fraction of the total current carried by positive ion, transport number of negative ion, fraction of the total current carried by negative ion. And both the transport number of positive and that of negative ion is always equal to 1. So T plus T minus is equal to 1. If you consider the electrolyte HCl, then it becomes T of H plus T of Cl minus is equal to 1. If you consider the electrolyte copper sulfate, so T of copper plus T of SO4 minus is equal to 1. So sum of the transport number of positive and that of negative ion is equal to 1. So you remember the formulas, that is T plus is equal to U plus divided by U plus U minus. T minus is equal to U minus divided by U plus U minus, and transport number of both the ion is always unity. T plus T minus is equal to 1. So now what is the speed ratio? In the solution there are positive and negative ion. The speed of positive ion is denoted by the letter U plus. Speed of that negative ion is denoted by letter U minus. So speed ratio of both the ions is denoted by the letter gamma. Gamma is equal to U plus divided by U minus. Speed ratio, it indicates the division. So U plus, which is depends on T plus, U minus, which is depend on T minus. So it becomes T plus T minus. So value of T plus is equal to 1 minus T minus. So you know formula T plus T minus is equal to 1. So T plus is equal to 1 minus T minus. So value of T plus is 1 minus T minus divided by here T minus. So 1 minus T minus is equal to always T plus, and T minus is equal to 1 minus T plus. T plus T minus is equal to 1. हा फॉर्म्युला थोडासा फिरवला इकडे तिकडे की आपल्याला T प्लसची व्हॅल्यू 1 मायनस T मायनस मिळते, T मायनसची व्हॅल्यू 1 मायनस T प्लस मिळते. सिंपल. तर अशा पद्धतीनं हा स्पीड रेशिओ काय केला जातो, कॅल्क्युलेट केला जातो. आता याच्यावरची आपण थोडक्यात एक्झाम्पल बघतोय. ॲब्सोल्यूट व्हेलॉसिटीज म्हणजेच त्याचं स्पीड ऑफ Na अँड NO3 आयॉन्स ॲट 298 केल्विन. म्हणजे NaNO3 हा इलेक्ट्रोलाइट आहे आणि ह्या NaNO3 इलेक्ट्रोलाइटमधलं आपल्याला पॉझिटिव्ह आयनचं स्पीड म्हणजे U ऑफ Na प्लस आणि निगेटिव्ह आयनचं स्पीड U ऑफ NO3 मायनस हे व्हॅल्यू दिलेलं. So absolute velocities of Na plus and NO3 minus ions at 293 Kelvin are 5.2 into 10 raised to minus 4 meter per second. Speed आपण meters per second मध्ये बसतो. And 7.4 into 10 raised to minus 4 meter per second respectively. Calculate the transport number of Na plus and NO3 minus ions. So here is given speed of positive ion is given, speed of negative ion is given. So our formula for transport number of positive ion, that is T plus is equal to U plus divided by U plus U minus. In similar pattern, T of Na plus, that is equal to speed of positive ion divided by total speed of both the ions, U of Na plus U of NO3 minus. So substitute value of Na plus speed and NO3 minus speed, then you can get the value 0.4127. So transport number of positive ion is here 0.4127, and you already know T plus T minus is equal to 1. So transport number of positive ion and that of negative ion is always equal to 1. You know the value of transport number of Na plus here. So transport number of NO3 minus is equal to 1 minus transport number of plus Na plus. So Na plus value is 0.4127. So transport number of negative ion is 0.5873. So in this example, the transport number of positive ion is 0.4127. and transport number of that of negative ion is 0.5873. So it is a simple problem. If you know the formula of transport number of positive ion, transport number of negative ion, and both the transport number of positive and negative ion is equal to unity, then you can easily calculate the transport number of ions. Next example, the speed ratio of silver and nitrate ions. So here electrolyte is silver nitrate. In a solution of silver nitrate solution मधल्या silver आयन आणि नायट्रेट आयन त्याचा स्पीड रेशिओ दिलेला. बिटवीन सिल्वर इलेक्ट्रोड इज 0.916. फाइंड व्हॅल्यू ऑफ ट्रान्सपोर्ट नंबर ऑफ सिल्वर अँड दॅट ऑफ नायट्रेट. म्हणजे सिल्वर नायट्रेट इलेक्ट्रोड आहे, त्या सिल्वर नायट्रेट इलेक्ट्रोडमधला Ag आयन्स आणि NO3 आयन्स याचं स्पीड जे आहे त्याचा रेशिओ जो आहे तो रेशिओ आपल्याला दिलेला आहे, आणि ह्या रेशिओला अनुसरून आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, ट्रान्सपोर्ट नंबर ऑफ पॉझिटिव्ह आयन अँड दॅट ऑफ निगेटिव्ह आयन. सो हिअर gamma, that is speed ratio is given, that is U plus divided by U minus, that is equal to T plus divided by T minus. आपण मागं फॉर्म्युला बघितलेला आहे, and that's value is 0.916.
So here T plus divided by T minus is equal to 0.916. So T plus here as it is. So T minus is equal to 1 minus T plus. This formula is from T plus T minus is equal to 1. ह्याच्यावरून T minus ची व्हॅल्यू किती येते 1 minus T plus that is equal to 0.916. Therefore T plus is equal to 1 minus T minus इथे डिवाइड असल्यामुळे इकडं मल्टिप्लिकेशन झालं 0.916 into 1 minus T plus. T plus is equal to 0.916 into हा फॅक्टर इकडे गेला 1 minus T plus. So T plus is equal to आत ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय केलं 0.916 मल्टिप्लाय बाय 1.916 आणि 0.916 मल्टिप्लाय बाय T plus. So मायनस साईन मधला आहे तसा 0.916 T plus. Therefore T plus अरे 0.916 T plus हे जे मायनस आहे तिकडे आणतो T plus पद एकत्र करूया 0.916 T plus that is equal to 0.916. सो 1.9 ही तर 1 T प्लस आणि 0.916 T प्लस म्हणजे दोन्हींची मिळून किती झाली 1.916 T प्लस इज इक्वल टू 0.916. therefore T प्लस इज इक्वल टू इथं मल्टिप्लिकेशन आहे त्यामुळे 1.916 इकडे डिनॉमिनेटरमध्ये गेला. सो T प्लस इज इक्वल टू 0.916 डिवायडेड बाय 1.916 अँड इट्स व्हॅल्यू बिकम्स 0.4782. So transport number of positive ion, that is transport number of silver ions in the AgNO3 solution by giving the ratio of both the ions we can calculate easily, that is 0.4782. Now you already know transport number of positive and that of negative ion is 1. So transport number of Ag plus transport number of NO3 minus is equal to 1. You know the value of transport number of Ag plus, that is 0.4782, and that of NO3 minus you have to calculate, that is equal to 1. So 1 minus this value, that is equal to 0.5218. So transport number of NO3 minus ion is 0.5218. Transport number that of Ag ions is 0.4782. So these are the problems which is based on the formula, speed ratio and that of transport number of positive ion and negative ion, and both the transport number sum that is equal to unity. याच्यावर हे प्रॉब्लेम्स अवलंबून होते आपण बघितलेले आहेत. आपण सर्वांनी लक्ष देऊन ऐकलेलं आहे, याच्याबद्दल धन्यवाद. परत टॉपिकला रिव्ह्यूला जावा. सगळ्या तुमच्याकडे हे स्लाइड्स शो सगळे तुमच्याकडे असतील. हे सगळे परत एक वेळा बघा. पुस्तकामध्ये एक्झाम्पल लिहिलेलं आहे तीसुद्धा सोडून बघा. तर अशा पद्धतीनं हा टॉपिक पुढे आपला निघालेला आहे. सर्वांनी अभ्यास करा, तंदुरुस्त राहा. धन्यवाद.